হ্যালো all my dear students. আজকে আমরা ক্লাস 12 আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের যাদেরকে আমি লেজেন্ডস বলে ডাকি আমাদের চ্যাম্পিয়ন সিরিজ রয়েছে। এরবার কারেক্ট আনসার চুজ করতে হবে আমাদের এমসিকিউস বেসিক্যালি। এক মিনিট। চলো, তো ফার্স্টেই আমরা দেখো একটা কোয়েশ্চেন পাচ্ছি। Kalam's father took him to the old mosque in the locality for evening prayers. Kalam কি হবে? When Kalam's father took him to the old mosque in the locality for evening prayers, Kalam understood each and every phrase of the Arabic words that were chanted, partly understood the meaning of Arabic words that were chanted, did not understand the meaning of single Arabic word, knew every Arabic word that was chanted by heart. কোনটা করছো? এক মিনিট দাঁড়াও, আমি একটু ইন্টারনেটটা স্টেবল করে নিয়ে তোমাদের কাছে আসছি। ओके, जब हो बहुत सारे सवाल और चाहिए एक जवाब तो गूगल তো তো কোনটা হতে চলেছে আমাকে কমেন্ট করে একটু জানাও তোমাদের আনসার্স। কমেন্টে একটু জানাবে। কমেন্ট পাচ্ছি না। ওকে 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 ওকে, knew every Arabic word that was chanted by heart, তাই তো? The girl whom the narrator saw coming down the platform was sailing. কোথা থেকে দিয়েছে এটা ফার্স্টে জানাবে। কোথা থেকে দিয়েছে এটা ফার্স্টে জানাবে। ফার্স্টে জানাবে। আচ্ছা না, এটা did not comprehend আছে, did not understand the meaning of single Arabic words এটাও কিন্তু হতে পারে। total faith in the prayers that reached God. ওকে, আমাকে একটু জানাতে হবে।
ওকে, তারপর cane baskets is the right answer. She was nothing to me. The speaker was, কে হতে পারে স্পিকার? She was nothing to me. The speaker was the new station master. কোথা থেকে দেওয়া হয়েছে এটা? আমাকে একটু জানাবে কোথা থেকে দেওয়া হয়েছে? কোথা থেকে? এইবার আসছে একদম, এবার তোমাদের কমেন্টস গুলো আমি পাচ্ছি। 2 এর 3 I want answers of 3 এর সি, নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি। ঠিক আছে, নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি কোন কনটেক্সটে বলা হয়েছে, কে আমায় বলতে পারবে? কোন কনটেক্সটে বলা হয়েছে? কোন কনটেক্সটে বলা হয়েছে? কনটেক্সটটা কি? বুঝতে পেরেছি, কনটেক্সটটা কি? এবার আমাকে জানাবে হোয়াট ইজ দ্য কনটেক্সট, রাইট? একদম। The girl had a pale skin and the girl had a pale skin and dash troubled eyes, কি হবে? pale skin and, হ্যাঁ 4 এর আনসারটা আমার চাই, 4 এর আনসারটা। ডার্ক ট্রাবলড আইস, ডার্ক এখানে কিন্তু ট্রাবলড দিতে পারে, ডার্ক ট্রাবলড আইস। The narrator of the night train at Deoli used to visit Dehra in narrator in the narrator of the night train at Deoli for his summer breaks. In his first letter to the banker, the lawyer addressed him as my dear. In his first letter to the banker, the lawyer addressed him as my dear. কি হবে আনসার? আমি বলেছি 6 দিয়ে আমাকে বলতে, নয়তো কিন্তু আমার দেখতে অসুবিধা হয়। 6 দিয়ে আমাকে বলতে, বি বি জেলার, জেলার একদম একদম জেলার। নেক্সট কারেক্ট অপশন দিয়ে ফিল ইন করো। The period of solitary confinement which the young lawyer chose for himself commenced at 12 o'clock from and would end at 12 o'clock on 7 7 এর এ একদম
November 14th, 1870 to November 14th, 1885. Appropriate reason for following assertion. The young lawyer renounced the 2 millions which he had once dreamt of as paradise but despised later. He learnt of the banker's bankrupt condition. He wanted to help the banker repay his debts. He was merciful and forgave the caprice of the proud banker. He realized how fleeting, futile, and illusory material wealth and worldly pleasures were. ঠিক আছে, এখন থেকে থাকলেও অনেকটাই পাবে। The young lawyer renounced the 2 millions which he had once dreamt of as paradise but despised later. A. He learnt of the banker's bankrupt condition. They offered him bowls of water into which his father would dip his fingertips and say a prayer. Kalam's father took him to an old mosque in their locality for evening prayers, and his father came out of the mosque after the prayers. This would cure the invalids who would return to his father to thank him. People of different religions would be waiting for his father when he came out of the mosque. কোনটা কোনটা ভুল হলো? না, ঠিক ঠিক ঠিক। Young lawyer renounced the 2 millions which he had once dreamt of a paradise but despised later because he realized how fleeting, futile, and illusionary material wealth was. Okay. নাইনের কোনটা? নাইনের কোনটা? নাইনের সি, একদম নাইনের সি। সবাই এগ্রি করছি আমরা? নাইনের সি। Kalam's ancestral house was built in the middle of সঞ্চিতা। হ্যালো সঞ্চিতা, হ্যালো অ্যাপ থেকে আমার ছানাপোনাগুলো, আমার লেজেন্ডসরা, ভালো হচ্ছে আনসার্স। সঞ্চিতা, হ্যাঁ আমি দেখছি অ্যাপের চ্যাটও। 10 ডি না, 10 ডি। 11, a grey baboon sits statue-like alone সবাইকে দেখছি। রাজা ব্যাপারী, আমাকে শেষ করাতে হবে বাবু। সোয়াকশা মন্ডল, শেষ করাতে হবে আমার বাবু, আমাকে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। 11 এর 11 এর এ, 11 এর এ হচ্ছে, তাই তো? 11 এর এ হচ্ছে। আচ্ছা যদি আমি, আচ্ছা এগুলো করে নি, তারপর আমরা একটু এক্সট্রা কোয়েশ্চেন্সও করব। এগুলো করে নি, দেন উইল গিভ সাম এক্সট্রা কোয়েশ্চেন্স অলসো।
চলো নেক্সট। The poetess in our casuarina tree wishes to preserve the tree through her. কর একটু টাইম লাগবে আমার আসতে, আমাকে একটু ইউটিউবটা প্রিপেয়ার করতে হবে, একটু টাইম লাগবে। কর আমি আসছি। 2 মিনিট, give me 2 minutes. কোনটা? 11 এর কোনটা করলাম আমরা? হ্যাঁ বি হবে, এটা বি বি। বি। 1 মিনিট। এক মিনিট দাঁড়া। ওকে ডান, চলো। আচ্ছা, poetess in our casuarina tree wishes to preserve the tree through her. Poetess in the casuarina tree wishes to preserve the tree through her. Preserve the tree through her. আমি তোদের কয়েকজন স্টুডেন্টের আনসারিং দেখে কনফিউজড হয়েছিলাম। Put you guys first, সেটা করলে হবে না দেখছি। আর তারা বেশ, হ্যাঁ পাচ্ছি সালেহা। রেগুলার, এটা কর। এটা কর। Poetess in our casuarina tree wishes to preserve the tree through her. কি হবে? হার। একটু উইক আছে নেট, তোদের আনসার গুলো কিন্তু আমার কাছে একটু পরে আসছে। পোয়েট্রি হবে না মেমরি হবে বল? মেমরি হবে না পোয়েট্রি হবে? তোদের এতেই কনফিউশন হচ্ছে, এবার নিজেরা ক্লিয়ার কর পোয়েট্রি হবে না মেমরি হবে, আর কোনটা হবে তারপর আমি বলে দিচ্ছি এক্সপ্লানেশন। পোয়েট্রি, আমি কি বলছি শুনতে পাচ্ছিস? 12 এ কেউ লিখছে মেমরি, কেউ লিখছে পোয়েট্রি, কোনটা হবে ভেবে বল, তারপর আমি বলে দিচ্ছি।
মেমরি, তাই তো? কেন, কোন লাইনটা আমাকে পোম থেকে লাইনটা তুলে বল। মেমরি তো, যারা মেমরি বলছিস তারা লাইনটা বল, যারা পোয়েট্রি বলছিস লাইনটা বল। কি সেকেন্ড পেজ ফিফথ লাইন কোনটা? দেখ দুটো লাইন আছে, আমি বলছি। Therefore I fain would consecrate a lay. ওকে, এটা রয়েছে। তাহলে ফেন দ্য কনসেক্রেট ইন লে কোথায় হতে পারে? পোয়েট্রিতে। হ্যাঁ, পোয়েট্রিতেই হবে। এটা ভুল করিস না। It is the tree's lament and airy speech. What is the poet describing here? কোনটাকে ডেসক্রাইব করছে? পোয়েট্রি। আনসার ইজ পোয়েট্রি, নট মেমরি। প্রিজার্ভ করতে চেয়েছে পোয়েট্রিতে। ইমমর্টালাইজ করতে চেয়েছে ট্রিটাকে বাই পোয়েট্রি, নট মেমরি, বাই পোয়েট্রি। কি হবে? বি হবে। এই উইন্ডের সাউন্ডটাকেই, সাউন্ড অফ দ্য উইন্ড, এটাকেই পারসনিফাই করা হয়েছে, এটাকেই পারসনিফাই করা হয়েছে। ওকে, নেক্সটটা কর। ফলস স্টেটমেন্ট, ফলস স্টেটমেন্ট। কোনটা হচ্ছে? ক্যাজুরিনা থেকে তোদের প্রচুর ডাউট আছে, ক্যাজুরিনা থেকে তোদের প্রচুর ডাউট আছে, তোদের প্রচুর ডাউট আছে। এক্স্যাক্টলি সি হবে, এটা কিন্তু সি হবে, সি হবে। তোরা প্রচুর গন্ডগোল করছিস নিজেরাই। ক্যাজুরিনা ট্রি ইন দ্য পোম ইজ এ সিম্বল অফ, ক্যাজুরিনার সিম্বলটা কি?
Strength and resilience. Strength and resilience. In the Happy Isles, Ulysses hopes to meet. In the Happy Isles, Ulysses hopes to meet. কি আছে? In her childhood বলেছে, in her childhood এ লিখছিল না, টিনেজে লিখেছে, টিনেজে লিখেছে, টিনেজে লিখেছে। Strength and resilience. Lost my internet connection. একটু ওয়েট করতে হবে, একটু ওয়েট করতে হবে বাবু, এটা আমার হাতে নেই আজকে, ইন্টারনেট খুব বাজে, খুবই বাজে, আমি অত আনসার্স দেখতে পাচ্ছি না। Next, in the Happy Isles, Ulysses hopes to meet Achilles. Achilles. According to Ulysses, his son Telemachus is. According to Ulysses, Telemachus is. কি হবে? Well loved and judicious. Well loved and judicious. Ulysses compares himself to a sword that will rust unburnished if left unused. Ulysses compares himself to a sword that will rust unburnished if left unused.
কোনটা হবে? 18 18 আরো আনসার্স চাই। সি বি এ সবকিছু আসছে। Beyond the sunset and the births of all western stars. Beyond the sunset and western stars. কেন ইস্ট কেন হচ্ছে? ইস্ট কেন হচ্ছে? ওয়েস্টার্ন স্টারস এ ইস্ট কেন হচ্ছে? দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, যে পারবি আনসার কর। সেটিং সান, সেটিং সান সেট করে কোথায়? সেটিং সান, সেটিং সানের দিকে যেতে বলছে। To sail beyond the sunset and births of all the western stars. তাহলে সরি বি 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 হবে, এটা ওয়ানটা ট্রু আর সেকেন্ডেরটা ওয়েস্টার্ন স্টারস এর দিকে যেতে হচ্ছে। বি হবে। ইউলিসিস নিয়ে প্রচুর কনফিউশন, ভালো করে পড়ছিস না, ভালো করে পড়ছিস না। আবার এটা কি এসে গেছে? ওকে, what is Ulysses's attitude towards his old age? ওল্ড এজে অ্যাটিটিউড কি ছিল? এটা ইজি আছে। He feels bored and restless. To strive, to seek, to find, and not to yield. There isn't anything more the sea can do to me.
There isn't anything more the sea can do to me. কখন বলেছিল? Riders to the sea থেকে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জায়গা। 21 এর ডি একদম। Next, the only thing from Michael's dead body that we could find was কি হবে? A shirt and a plain stocking, right? Kathleen and Nora hid the bundle in the turf loft because কেন? They wanted to hide it from Moria. কোনটা হবে? Bartley is Moria's only living son at the end of the play. The fishermen of the Aran Islands must go to the sea to earn their living. The Riders to the Sea is a tragedy written in one act. The sea finally claims all the members of Moria's family. One is false, two is true, three is true. Sorry, one is false, টোয়েন্টি-ফোর এর ডি এটা false হবে. Bartley is Moria's only living son at the end of the play. This is false. The fishermen, এটা ছাড়. The Riders to the Sea is a tragedy. This is true. This is, sea finally claims all the members of Moria's family. This is false. Okay, তার মানে ডি এর এটা ডি হবে, এটাও ট্রু হবে। হ্যাঁ, এটাও ট্রু হবে। এটা 24 এর ডি। নেক্সট,
Assertion: the sea in the play is both a giver and a taker. The sea provides livelihood but also brings repeated death to Maurya's family. Hello. Sea in the play is both a giver and a taker. The sea provides livelihood but also brings repeated death to Maurya's family. তাহলে এ হচ্ছে, তাই তো? বলছি না তোরা নাম্বারটা দিয়ে লেখ। 25 এর এ। In the last 2 years of his confinement, the prisoner read an immense quantity of books quite indiscriminately. In the last 2 years of his confinement, the prisoner read an immense quantity of books quite indiscriminately. কি হবে? Use the verb year of confinement. কোনটা? বিটা হবে এখানে। আনসার আসছে না। না তাপস, সি হবে না। কনফাইন্ড প্রিজনার এখানে অ্যাডজেক্টিভ। না তাপস, হবে না সি। Confined prisoner adjective. In the last 2 years when the prisoner was confined. Confined, এটাই হবে এটা। I was born into a middle class family. It was a Tamil family. It was in the island town of Rameshwaram. Simple sentence করো। Simple sentence করো।
27 D. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram. হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে, মিডল ক্লাসটা এখানে বাদ আছে, তাই ফার্স্টেরটা হলো না। ওকে গ্রেট, চলো নেক্সট। I was nervous and anxious at the train as the train drew closer. Split into two simple sentences. কর এটা। একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে। একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে সাদিকুল্লাহ, ওই জন্য করাতে পারছি না, আমি আনসার গুলো পাচ্ছি না। রশিদ খান, হ্যালো, কেমন আছিস? আমার একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, আনসারটা দে বাবা 28 এর। I was nervous and anxious as the train drew into Deoli. The train was drawing into Deoli. I became nervous and anxious. Are you sure you don't want a basket? She said. She asked whether he is sure that he wants a basket. কমপ্লেক্স করতে বলেছে। As I had to run back to my compartment, the carriage shuddered and jolted forward. As I had to run back to my compartment, nah. I had to run back to my compartment, the carriage shuddered and jolted forward. As the carriage shuddered and jolted forward,
এটা কি বলেছে, জয়েন ইনটু আ কমপ্লেক্সে বলেছে, তাহলে এটাও হবে না। এখানে না কোয়েশ্চেনটা খুব স্মুথ নেই, এটাই নিতে হবে, বাট এটার আনসারটা খুব স্মুথ নয়। Although the carriage shuddered and jolted forward, I had to run back to my compartment. রিড করে নে কম্প্রিহেনশনটা। আজকে ইন্টারনেট প্রবলেম আছে। 28 whether he is না he was she asked that whether he was sure, এটা হবে বিটা, এটা দেখতেও পাচ্ছি না আমি খুব ভালো করে, সি হবে এটা, এর জন্য আমি লাইটটার জন্য করে ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম না। আচ্ছা 30টা হয়ে গেল। given below carefully পড়তে হবে। One winter evening, Professor Shonku received a parcel from Cairo. The parcel was sent to him by his friend. Inside it was a scroll and a small stone box. The scroll was written in ancient hieroglyphics, which he carefully decoded with the help of his friend Pratul. It spoke of a legendary Egyptian physician named Nebra, whose embalmed body was believed to contain the secret of eternal life. The stone box held a strange powder, perhaps part of that secret. Driven by curiosity, Professor Shonku conducted an experiment. He placed a small amount of the powder on a piece of dead plant tissue. To his astonishment, the tissue turned green and showed signs of life. But that night, strange things happened in his lab test tubes burst. Papers flew, and a faint voice whispered in an unknown tongue. The next morning, the powder had vanished, and the scroll was gone. Shonku later wrote in his journal, "Science opens doors, but sometimes it opens the wrong ones. One must know when to stop." জান লিখেছে, জান বাবা। Ancient Egyptian mentioned in the scroll was named, আমি অ্যাপ দেখছি কিন্তু সঞ্চিতা, এনশিয়েন্ট ইজিপশিয়ান কে কার কার দেখো, নেব্রা ফিজিশিয়ান, নেব্রা। নেক্সট, why did Professor Shonku receive the parcel, দেখা যাক। Professor Shonku conducted an experiment.
When did Professor Shonku receive the parcel? Winter evening. এটা তোরা কর। সারপ্রাইজের সিনোনিম কি আছে? Astonishment. Okay. The parcel contained a scroll and a small box. Of what? Scroll and a small box. Small boxটা কি দিয়ে তৈরি ছিল? স্টোন দিয়ে। Who sent the parcel to Professor Shonku? A friend from Cairo. The scroll and the powder were missing in the next morning. কেন? That night, strange things happened in his lab. Test tubes burst, papers flew, and a faint voice whispered in an unknown tongue. কোনটা হবে বল? 36. The next morning, both statements are true. What did Professor Shonku do after noticing strange events? Answer there.
37 37 এর আনসার বুঝতে পারছি না। না আমি যদি কোয়েশ্চেনের নাম্বারটা না পাই আমি কি করে বুঝবো এতগুলো আনসারের মধ্যে? প্লিজ নাম্বারটা দে। সি বলেছে একজন। জার্নাল ঠিকই আছে। Professor Shonku, science opens doors but sometimes it opens the ones, last line টা থেকে দিয়েছে, opens the wrong ones. খুলে দিলাম এটা। One is true. One is true. 39 এর one is true. The powder brought, choose the antonym, মানে opposite ball appeared. এই ইন্টারনেট আজকে এত স্লো না, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। Choose the antonym of the word appeared from the passage. আমি একটারও আনসার পাচ্ছি না। কি যে করে এরা। ইন্টারনেট আমাদের হাতে নেই বাবু, ইন্টারনেট আমাদের হাতে নেই। যারা সার্ভিস প্রোভাইড করে, মানে বেস্ট সার্ভিস প্রোভাইডার্স আছে আমাদের। ডিসঅ্যাপিয়ার্ড, একদম ঠিক আছে। তো আজকে এই অবধি। যারা অ্যাপে ক্লাস করলি, সঞ্চিতাই করলি শুধু, ভেরি গুড সঞ্চিতা, ভালো করেছিস। আর যারা ইউটিউবে ক্লাস করেছিস তোদের জন্য বলি, আমাদের অ্যাপটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। অ্যাপের নাম প্রলয় 2. অ্যাপের নাম ম্যাট্রিকুলা, আর আমাদের ব্যাচের নাম প্রলয় 2.0। আর তোরা এখানে 4টে সাবজেক্ট আর 2টো কম্পালসারি তো পেয়েই যাচ্ছিস। ফ্রি ম্যাটেরিয়ালস পাবি, চ্যাম্পিয়ন সিরিজ পাবি, এবং ইউনো
এই ব্যাচ থেকে আমাদের প্রচুর মক টেস্ট কন্ডাক্ট করা হয়, যেগুলো দিয়ে কিন্তু সেমটা অনেক বেটার হতে পারে। অ্যাপে অনেক ভালো ভালো টিচার্স পড়ায়, বিট ক্রিশ স্যার, বি ইট শ্রেষ্ঠা ম্যাম, বি এট অনুষ্কা ম্যাম, বি এট অরজিৎ স্যার। কেন আমি ভালো টিচার্স বললাম? বিকজ দে ভেরি এক্সপিরিয়েন্সড, ডেডিকেটেড অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি অ্যাট দ্য সেম টাইম। ওকে, তো আজকে এই অবধি থাকছে। এছাড়াও অ্যাপে তোরা আমাকে এই দুটো নম্বরে কোয়েরিজ পাঠাতে পারিস, আই উইল সলভ এন্ড সেন্ড ব্যাক টু ইউ। এটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল। অ্যাপে তোরা ভিডিও লেকচার, মানে এই যে ক্লাসটা করলাম এটার ভিডিও কন্টেন্টটা অ্যাপে থাকবে, ক্লাস নোটস থাকবে, ডিপিপি থাকবে, চ্যাপ্টার ওয়াইজ মাইন্ড ম্যাপিং থাকবে, বোর্ড লেভেল মক টেস্ট থাকবে, হটস থাকবে, এবং ক্যারিয়ার মেন্টরশিপ আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউজও থাকবে। ডিপিপিটা আমাদের হোমওয়ার্ক সেকশন, যেটা আমরা চেক করে পাঠিয়ে দিই। চ্যাপ্টার ওয়াইজ মাইন্ড ম্যাপিং আমি ধরে ধরে শিখিয়েছি অনেক চ্যাপ্টার্সে, সুতরাং কোনটা আবার ভ্যানিশড? আচ্ছা, ভ্যানিশড আছে কি দেখে নিচ্ছি একবার। হ্যাঁ, ভ্যানিশড হবে, এখানে ভ্যানিশড আছে, রাইট। তো এই অবধি থাকছে। ডু ফলো আস অন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড টেলিগ্রাম। আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের ফলো কর, অ্যান্ড ব্যাচ সংক্রান্ত যে কোনো প্রবলেমস আমাদেরকে জানা, দ্যাট উইল হেল্প আস টু নো হোয়াট এলস উই ক্যান গিভ ইউ, আর কি কি আমরা তোদের দিতে পারি। আজকে এই অবধি, পরবর্তীতে নতুন কোনো ক্লাস নিয়ে আবার দেখা হচ্ছে।